What's your turning point in the life ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ Well, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਬੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ people start calling me names my siblings were calling me names and stuff ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਚਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਯਾਰ this guy was a weightlifter and I used to look up to him you know, the way he looked I'm like this guy looks solid he was solid you know he did so many competition down there and stuff and ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ we started lifting weights I had no idea how to lift them you know you gotta have the technique as well I mean so I started doing that there here and there I mean there weren't any proper gyms down there at that time if there were they were like far from us ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ we didn't have that there right and but he had few weights here and there and stuff so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਇਆ then I started about in 96 I started going to the gym ਉਦੋਂ ਵੀ technique ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ good technique is the one thing that you gotta have ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ there wasn't any social media YouTube this and that nothing so ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ you know those guys who were doing better learn from them I guess back then this was the only source because you could see other people and this is how you learn because there was no social media there weren't like YouTube and from person to person was the only way or like coaches coaches well you know at that time it wasn't easy hiring a coach I mean you know right but looking at pictures you know Arnold Schwarzenegger's all those you know big guys that was the only source magazines you know knew a little bit about protein and not much it was like Saturday the roti khai chal jao I know I can roti kha li that's about it right that's gonna make muscles but down the road you know took me a few years to learn about fitness and about protein and stuff got it so what do you think what's why people don't follow this routine of gym being fit well it needs a lot of commitment and some people don't have knowledge you could say or you know or they don't have the self-respect maybe I can call it why people like they want to go to gym ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ but ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ or we can say there is some lack of motivation there exactly I was coming to that word the motivation ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ I just want to tell you this they go what's the point ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ and some even people told me they go so-and-so was working out he died at the age of 45 or 50 this and that no one surpassed it even now like things are you can still hear these things I would say jo likhe aur apne likhe hai how are you gonna die with illness with accident or other cause right no one can control that for me it's a lifestyle this is my lifestyle now I cannot walk on a street with my belly hanging up. Right. I want to look good. And to tell you the truth, gym helped me a lot. Look-wise, mentally, physically, it helped me a lot. And
if you're not mentally fit, if you're not physically fit, then I'll see what's going to happen next. You're going to probably fall sick. You're probably going to do other things, probably go into drugs. So gyms keeps you away from these things. There's a way like your motivation comes up कि मैं ਤਾਂ करना ही है. Yeah. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ. That's my own motivation. Then I look around me, my friends, other people who are fat, when they look good with or without clothes. Right. Yeah. Of course. And then, I see them at the gym just wearing tank top. I see them at some events wearing suits and ties and stuff. That motivates me as well. And when you look good, you actually feel good. Of course. That's the main thing. I mean, you look good, you feel good, people give you compliments. Ever since I did the competition, I was surprised to see what people had to say about me when they meet me. Right. So it's great. I feel awesome. But ਆਪਣੇ like parents ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, like when kids want to go to gym, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, but at like my age ਦੇ like parents ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ. And this is a very common myth about the height. ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ ਹੈ. Well, my parents ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ parents ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Mom ਸੀਗੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, to look after the family. Yeah. Dad ਮੇਰੇ dad teacher ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ. ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜ ਸੀਗੀ. ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਤਾਂ ਬੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਬੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸਾ ਬੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਹਨਾ. ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਾਵਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਡ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਖਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਲੇਟਲੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. Look at these guys. ਇੱਥੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. That's the motive, of course. Yeah. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ if these guys could make it to the gym, why can't I? This is like where I was coming up to. Gym is just not about physical health. It's also about your mental health. Some people go to gym because they are dealing with a stressful lifestyle. And to deal with it, they actually hit gym so that they can release tension and go on with their life. Yes. Mentally, Thanu, like myself, I go to the gym. I probably know, half of the people there, right? Some my friend with, some just they're acquaintances. I just know them. They know me. I don't spend too much time talking, but hey, I meet them, greet them, I start working out, right? And they do the same thing too. So that keeps you away from the stress. You might have a million things going on in your mind while you're sitting home. When you're at the gym, your focus is gym. Your focus is your friends that are working out. You just want to talk to them, talk about the world, talk about the politics, talk about work, anything, so that keeps you away from your daily struggles, what you're feeling, what you're going through. So it's
great for your mental health and physical health is also there. It is like just a kind of a self-care which you do it to yourself and then you keep on growing. Definitely. And I just want to say this too, that it's not easy. Working out isn't easy. Punjabi ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. I'm sure. Even like for me, I don't do gymming, but it's just like even like मैं थकी हुई है, like I'm working or I'm doing things, I'm cooking, and I'm like छोड़ो की करना है, की जाना, because I want to go to gym, but then I lack in motivation. There's like there's nobody to motivate me. Yeah. But it's like no, I need it. I know I need it. Motivation should come from you. Yeah. Yourself. Right. Sure, other people motivate you, but if you're not ready, then you can't do it.